श्री स्वामी समर्थ. आपण आधी गुरुर् ब्रह्मा हा श्लोक घेऊया आणि आजच्या क्लासला सुरुवात करूया. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. परमपूज्य मोरे दादा आणि परमपूज्य गुरु माऊली यांना वंदन करून आपण आपल्या क्लासची सुरुवात करूया. Never stop learning because life never stops teaching. So this is a beautiful thought. It's a motivational one. So we are going to start our class for today, our day for today with this thought that you should never stop learning. Why we should never stop learning? Because our life is always going to continue teaching. So we should continue learning. Learning always helps us to become a better self. All right. So let's see what is there to learn today. Negative sentences. Do and does. सो आपण आधीच्या क्लासमध्ये कालच्या क्लासमध्ये काय केलं त्याची एकदा रिव्हिजन करूया. कालच्या क्लासमध्ये आपण काय काय केलं होतं. आपण कालच्या क्लासमध्ये सुरुवात केली होती टेन्सेस पासून. प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, राईट. प्रेझेंट टेन्स आणि पास्ट टेन्स आपण शिकलो होतो. प्रेझेंट टेन्समध्ये वर्ब रिमेन्स इन इट्स बेसिक फॉर्म. आय रीड अ बुक, शी प्लेज क्रिकेट, असे आपण एक्झाम्पल्स घेतले होते. आणि त्यात आपण रिव्हिजन केली होती आधीच्या क्लासची, जिथे आपण सब्जेक्ट वर्ब केलं होतं. वेन इट इज सिंग्युलर वर्ब बरोबर एस असणार, वेन इट इज प्लुरल वर्ब बरोबर एस नसणार. देन वी मूव्ह टू पास्ट टेन्स. टेन्समध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं आपण नेहमी वर्बशी आपण रिलेट व्हायचा प्रयत्न करायचा. वर्बला आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा, कारण वर्बच आपल्याला नेहमी सांगणार की व्यक्ती कुठल्या टेन्स बद्दल बोलतेय. इज इट पास्ट, इज इट प्रेझेंट और इज इट फ्युचर. तर आपण काल असे बरेच एक्झाम्पल्स घेतले होते ज्याच्यात आपण पास्ट आणि प्रेझेंट बद्दल शिकलो. पास्टमध्ये आपण त्याचे काही रूल्स शिकलो की केव्हा ईडी लावायचं, केव्हा आय ईडी लावायचं. आणि आय ईडी मध्ये आपण काही एक्सेप्शन्स शिकलो होतो, जसं की इफ द वर्ड इज एंडिंग विथ वाय, if the word is ending with y and before y there is a vowel, we are not supposed to remove y and add ed. ओके, हे आपण रूल्स शिकलो होतो. पास्ट मध्ये ईडी आपण वापरायचं आहे. गुड आफ्टरनून. येस, गुड आफ्टरनून ऑल. होमवर्क सेंड कुठे करायचा? मी माझा मेल आय डी ऑलरेडी पाठवलेला आहे. आधीच्या क्लासेसमध्ये मी शेअर केला होता. नो वरीज, मी आता परत शेअर करते. तुम्ही माझ्या मेल आय डीवर होमवर्क सेंड करू शकता. काल निकिता शिंदे, अश्विनी, आय डोंट रिमेंबर हर नेम कम्प्लिटली, अश्विनी यांनी सुद्धा होमवर्क शेअर केला होता. सो ग्रेट गोईंग. निकिता शिंदेनी लास्ट क्लासचा सुद्धा होमवर्क शेअर केला होता अँड शी इज डुईंग रिअली गुड. तर तुमच्याकडूनही असंच प्रॅक्टिस करण्याची अपेक्षा आहे, कारण तुम्ही जर प्रॅक्टिस केली तरच. आधी मी तुम्हाला हा रूल सगळ्यात पहिल्या क्लासला सांगितला होता दॅट प्रॅक्टिस इज इम्पॉर्टंट. अदरवाईज काय होणार, पुढचं तुम्ही शिकताय, मागचं तुम्ही विसरताय. सो प्रॅक्टिस इज इम्पॉर्टंट अँड इम्पॉर्टंटली, मोस्ट इम्पॉर्टंटली युअर स्पीकिंग प्रॅक्टिस. अँड टू स्पीक करेक्टली फर्स्ट यू हॅव टू लिसन. तर काल मी तुम्हाला स्टोरी सांगितली होती. पास्ट टेन्समध्ये आपण जेव्हा आपण कुठलीही स्टोरी सांगतो, ऐकतो, ती पास्ट टेन्समध्ये असते. कारण पास्ट टेन्स म्हणजे काय, जे आधी घडून केलेलं आहे. आणि स्टोरीज त्याच असतात ज्या ऑलरेडी आधी घडलेल्या असतात. त्यामुळे
Story is the best thing to read if you want to understand the formation of verbs in past tense. ओके, तर तुम्ही त्या स्टोरीमधले वर्ब्स तिथे ऑब्झर्व करायचे आहे, कुठे ईडी आहे, कुठे आय ईडी आहे. ऑल राईट, सो डू द 5. ऑल राईट, ओके. तर काल आपण हे प्रेझेंट आणि पास्ट घेतलं होतं, आज आपण फ्युचर घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर आपण यूज ऑफ डू, डज अँड नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस. तर नेव्हर स्टॉप पासून आपण आज का सुरुवात करतोय, कारण आपण आज नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस घेणार आहोत. नेव्हर, हाऊ टू से नो, इफ यू वॉन्ट, इफ यू डोंट वॉन्ट थिंग्स, हाऊ टू से नो. ओके, तर हे सगळं आपण आज शिकणार आहोत. 3 आजचे आपले मेन टॉपिक्स आहेत. फ्युचर टेन्स, do and does, usage of do and does, and third is formation of negative sentences. All right. चित्रा धवळ, हो, चित्रा धवळनी सुद्धा होमवर्क पाठवलाय. तर आधी आपण सिंपल फ्युचर टेन्स बद्दल बघूया. सिंपल फ्युचर टेन्स आपण केव्हा वापरतो? सिंपल फ्युचर टेन्स आपण वापरतो when the action is going to happen in coming time. Okay, maybe tomorrow, maybe next week. When you think about, when you hope about, or when there is a probability, जेव्हा तो इन्सिडेंट, ते ऍक्शन होण्याची शक्यता असते. Simple future tense is used to express action that is going to happen in the future. येणाऱ्या वेळात जेव्हा ती ऍक्शन होणार असते त्याला आपण म्हणतो फ्युचर टेन्स. ओके, भविष्यकाळ ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. तर आता आपण इथे सिग्नल वर्ड्स काय आहेत याचे? इफ द ऍक्शन इज गोइंग टू हॅपन टुमॉरो, इफ द ऍक्शन इज गोइंग टू हॅपन नेक्स्ट वीक, इफ द ऍक्शन इज गोइंग टू हॅपन in coming time, any day, or you think about something, you hope about something, you believe about something. Think, hope and believe. Think म्हणजे विचार करणं, hope जेव्हा तुम्हाला आशा असते की ते होणार आहे, believe जेव्हा तुम्हाला एक ट्रस्ट असतं, and probably means when there is few chances of that action to happen. So हे जे सिग्नल वर्ड्स आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, बिकॉज दिस सिग्नल वर्ड्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड बेटर व्हॉट इज द टेन्स. ओके, आय विल गिव्ह यू फ्यू रूल्स नाव. आता आपण हळूहळू जसं आपण क्लास, आता आपला हा इफ आय एम नॉट रॉंग, दिस इज अवर 5th क्लास. So most of the instructions I'll try to give in English so that you will also understand the pronunciation. You'll also understand how a sentence is framed. Okay, मोस्ट ऑफ द इन्स्ट्रक्शन्स मी आता इंग्लिशमध्ये देणार आहे, कारण तुम्ही आता बरंचसं टेन्सेस बद्दल शिकलेला आहात, सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट बद्दल शिकलेला आहात, व्हॉट इज अ सब्जेक्ट, व्हॉट इज अ वर्ब बद्दल शिकलेला आहात. ओके, सो you have moved a level up from the basic. Okay, so let's take a look at what is the rule when we try to write or speak a sentence in future tense. So the formula or the rule that I can say is subject, will, shall with the base form. Okay, what is base form? Base form is the basic form of verb, like play, eat, drink. All these are basic forms of verb. Okay, so probably, yes, Prashant Jadhav, probably means जेव्हा एखादी घटना, whenever the action is going to happen, there are chances of the action happening. Okay, that is called probably. When there are few chances, when there are some chances, you are not sure, but that may happen, that may not happen, that's called a probability. All right, so this is the rule: subject plus will or shall plus the base form of verb. So let us take some examples based on this.
I will play in the evening. I will play in the evening. आता जसं मी सेंटेन्स बोलते तुमच्या लक्षात येते, आय डोंट स्ट्रेस ऑन ईच अँड एव्हरी वर्ड. मी प्रत्येक बेस फॉर्म मीन्स द वर्ब दॅट यू यूज इन द प्रेझेंट टेन्स. हे तुम्ही लक्षात घ्या. बेस फॉर्म म्हणजे जेव्हा तुम्ही वर्ब प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरतात तसाच वापरताय. प्ले प्रेझेंट टेन्स मध्ये पण प्ले असतो. ओके, म्हणून तो फ्युचर टेन्स मध्ये तसाच घ्यायचा आहे. दॅट इज द बेस फॉर्म. ऑल राईट प्रतिमा डोंगरे. येस. सो आय विल प्ले इन द इव्हनिंग. ह्या सेंटेन्स बद्दल आपण जेव्हा बोलतोय तर मी इथे विल वापरलेलं आहे. आय विल प्ले इन द इव्हनिंग. आणि प्ले इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. अँड evening is something which tells me that the action is going to happen in coming time. The action is going to happen in coming time. हे भविष्य काळाबद्दल बोलत आहे. ओके, येस. इम्पॉर्टंटली आय वॉज टॉकिंग अबाउट जेव्हा मी एखादा सेंटेन्स बोलते, स्क्रीन इज नॉट क्लिअर. ओके, म्हणजे फॉन्ट इज नॉट क्लिअर और द स्क्रीन इज ब्लर. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? I think now it is enough big. Screen blur hai. Okay. I think now font size is a bit comfortable to read. No, this is not proper. Yeah, this is enough. Okay. तर जेव्हा मी एखादा सेंटेन्स एखादं वाक्य बोलते, so how do I say that sentence? Do I stress on every word equally? तसं आता मला बोलायचं, I will play in the evening. I will play in the evening. मी असं म्हणत नाहीये. But there is a flow in how I say. I will play in the evening. कुठेतरी तुम्हाला वाक्यातला एखादा वर्ड स्ट्रेस देऊन बोलायचा आहे. तर तो कुठला वर्ड स्ट्रेस देऊन बोलायचा आहे? तो वर्ड तुम्हाला स्ट्रेस देऊन बोलायचा आहे ज्याच्याबद्दल तुम्हाला मेसेज कन्वे करायचं आहे, ज्याच्याबद्दल तुम्हाला समोरच्याला मेसेज क्लिअर करायचा आहे. आय प्ले इन द इव्हनिंग. प्ले इथे महत्वाचं आहे. व्हेन आय विल प्ले इन द इव्हनिंग. बाकीचे जे आहेत लाईक प्ले अँड इव्हनिंग, दीज टू आर इम्पॉर्टंट. Play and evening, these two words are important when I'm saying this sentence. म्हणून प्ले आणि इव्हनिंग या दोन शब्दांवर तुम्हाला स्ट्रेस द्यायचा आहे. आणि आय विल प्ले इन द इव्हनिंग, विलचा इल झाला तरीही चालतो, बिकॉज दॅट विल गिव्ह यू अ फ्लो इन द सेंटेन्स वेन यू स्पीक इट. ओके, आय विल प्ले इन द इव्हनिंग असं कोणी बोलत नाही. जेव्हा तुम्ही मराठीत बोलता, मी खेळायला जात आहे असं नाही ना म्हणत. आपण कसं म्हणतो, मी खेळायला जाते. जात आहेच आपण जोडून जाते करून टाकतो. तसंच हे इंग्लिशमध्ये सुद्धा आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्फिडंट स्पीकर, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली, तुम्हाला इथे कॉन्ट्रॅक्शन्स, याला आपण म्हणतो कॉन्ट्रॅक्शन्स, जेव्हा आपण दोन शब्द एकत्र करून जोडतो त्याला आपण कॉन्ट्रॅक्शन्स म्हणतो. तुम्ही असे वाक्य तुम्ही बऱ्याचदा वाचले असतील, असे शब्द तुम्ही बऱ्याचदा वाचले असतील. आणि आता काय व्हॉट्सअपचा जमाना आहे, सगळीकडे तुम्ही फुल शॉर्ट फॉर्म्स मध्ये वापरता. आय विल प्ले इन द इव्हनिंग. सो विलचा तुम्ही इथे काय करताय, कॉन्ट्रॅक्शन करताय, त्याला जोडून टाकताय आय बरोबर. ऑल राईट. सो दॅट इज वाय द रिझन वाय आय एम गोइंग टू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स इन इंग्लिश फ्रॉम नाव, so that you understand how to use contractions and how to speak fluently as you move further. जसं जसं तुम्ही पुढे जाताय तुम्हाला हे बोलता सुद्धा नीट आलं पाहिजे. स्क्रीन क्लिअर आहे. ऑल राईट, थँक्यू. ओके, सो तुम्हाला आता इथे रूल कळलेला आहे. विल और शॅल इज ऑल्सो फाईन. आय शॅल प्ले इन द इव्हनिंग, बोथ इज करेक्ट. Plus the base form. Subject can be anything. She shall play in the evening. She will play in the evening. Come on. Now I expect some examples from your side. Frame a sentence and give me some examples. Yes. Think about it. And when you think, try to think in English.
because that will make your sentence formation better. She will go to play. Okay. She'll go to the temple. I'll go to school in the morning. Good try, Sonal Khindre. I'll read today. Yes, Prema Katore. Wonderful. She'll go to shopping. Okay. I'll come tomorrow. I'll meet her tomorrow. Yes, Bhavendra Kadam. I'll study in the room. Wonderful. Wonderful. So she'll go to market. Yes. आता जसं तुम्ही सेंटेन्स बनवायला शिकलात तसं तुम्ही सेंटेन्स बोलायला शिकायचंय. सायमल्टेनियसली म्हणजे एकाच वेळेला सेंटेन्स तुम्ही आता इथे चॅट बॉक्समध्ये टाईप केला, त्याचबरोबर त्याचबरोबर तुम्ही सेंटेन्स तिथे बोलायला सुद्धा शिकायचं. सो प्रॅक्टिस सेइंग right now. When you are sitting there with your phone or laptop, you have to practice saying, I shall speak in English. I'll talk to you later. I shall pass the exam. I'll watch the movie in the evening. I shall, yes. I'll go to the interview tomorrow. Yes. I'll write. She'll be digging. Okay. Be digging. आता आपण इकडे मला एक स्पेसिफाय करायचंय. We are taking all the examples about simple present tense, simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Okay, so in simple we are not adding ing. When we add ing, that is again the another form of tense, so you need not add ing. Yes, formal conversations we can use shall, but will is also fine. I'll cook in the evening. Good try, good try. Okay, so this is about the simple form of tenses, the present, past, and the future. In present, the verb remains in the base form: play, eat, drink, read, or sleep. In past, we have learnt about the two rules: adding ed and replacing y and adding ied over there. Then we also learnt about irregular verbs. So how many of you have done that? How many of you have tried to learn the irregular verbs? किती जणांनी इरेग्युलर वर्ब्स शोधले आणि ते लर्न करायचा, ते माहिती करून घ्यायचा, ऍटलिस्ट वाचायचा तरी प्रयत्न केलाय इरेग्युलर वर्ब्स? Yes, Chitra Dhaval, you tried. Prachi Sapre, you tried. Good try, good try. Aditi Dahivalkar says that she tried. Santosh Patil said that he tried. Wonderful, wonderful. So when you try to learn, only then you can make it better. Okay, you also need to put some efforts. Wonderful. तर आता आपण हे शिकलोय की प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर मध्ये सिम्पल टेन्स कसा वापरायचा. आता लेट्स अंडरस्टँड हाऊ टू यूज negation. What do you mean by negation? Negation means in a sentence when you use no, not, never. Okay? Nishigandha Ingavade. Irregular verbs means what? You need to watch yesterday's class, so you will understand about the irregular verbs better. Okay. So we move to the next topic, that is negative sentences. And when we have to use negative sentences, we are supposed to use does, don't, does, doesn't, don't. तर आय थिंक आपण आधी डू अँड डज घेऊया अँड देन डज अँड डझंट. So does, what is do and does? Do and does is a verb. It's nothing but a verb. When this you use the subject, uh, when you are trying to replace the subject by a pronoun like I, he, she, it, you, we try do or does. Now let's try to differentiate when to use do, when to use does. Okay. First, let us see about do.
using do in sentences. Okay, so when the subject is represented by pronouns like I, we, you, or they, we are supposed to use do. Okay, so that goes with pronoun I, you, we, and they. I'll send the homework today. I tried, Bhageshri Patil. Wonderful. If you have missed yesterday's class, Nishigandha Ingavre, you will find it on YouTube. Go through it. All right. So now let's see when to use does. So you are expected to use does when the subject is replaced by the pronouns like he, she, it. Okay, you are expected to use does. Now, what can be the sentences where do and does can be used? I does yesterday, I'll do it again. Okay, I do cook in evening. I doing my work. I does. Okay, I'll do it again. I do my work. She does her work. Okay, you do this in the evening. He does it in the evening. So whenever you are using the pronoun, different pronoun, your do and does usage will change. With I, you, we, and they, you are supposed to use do, and with he, she, it, you are supposed to use does. So basically, do and does you need to use when you are framing a question. Okay, when you are framing a question. Let's take an example of framing questions. You also need to ask questions at times. So, framing questions is also important to understand. I like ice cream. And if you have to ask someone if he or she likes ice cream, how will you frame the question? How will you frame the question? See, I is there. I is the pronoun used. So, which whether question form do or does will go with it? Do you like ice cream? And do not forget to put a question mark. And when you are asking, you also need to ask in a proper way. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Because ice cream is the gist.
Ice cream is the main eye catcher. So you have to stress on ice cream. Do you like ice cream? Do you like, you can group it, ice cream, you have to put stress on. Because to be impactful, जर तुम्हाला समोरच्यावर एक इम्प्रेशन टाकायचंय आपलं, एक इम्प्रेशन निर्माण करायचंय बोलताना, समोरच्याला असं वाटलं पाहिजे शी स्पीक्स सो फ्लुएंटली, there is a flow in the words that she speaks, so you need to speak like this. You have to put proper stress, you have to use proper pauses in your speaking. Okay, proper stress and proper pauses will help you to speak impactfully, effectively in front of people. So other than grammar, we are also understanding how to speak with people, because as I understand आपल्याकडे youth बरेच आहेत. Okay, बरेचसे youth आहेत आणि youth, they have to go, young people, they have to go for interviews, and whenever you face interviews, you should be confident to answer their questions, and your confidence will be seen in how fluent you are, how impactfully you speak. जर तुम्ही घाबरले असाल तर तुम्ही म्हणा do you know about me? But if you're confident, you'll say, do you know about me? So that's how you need to speak. Your communication should be clear, but at the same time, there has to be a flow in your words. So yes, now let us frame a question. Do you like ice cream? Yes. Now let me replace this do with she. She is singular, so she likes ice cream. This we have already learned. But what will happen to do? Will do remain the same? Will do you remain the same? Praju's corner, ma'am, fifth चे कधी आहे? What do you mean by this? Fifth चे कधी? Prachi Sapre says no. Repeat please, Akshada. Yes, Akshada, I'll repeat it for you. So we have done about future tense. We started from future tense, and future tense is the tense that we use when we are trying to express about what is going to happen in the coming time. जेव्हा आपण काही होणार आहे, जेव्हा एखादी ऍक्शन येणाऱ्या वेळेत होणार आहे याबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण फ्युचर टेन्स वापरायचं असतं. ओके, तर त्याचे सिग्नल वर्ड्स काय आहेत? समथिंग दॅट इज हॅपनिंग टुमॉरो, उद्या काही होणार आहे, पुढच्या आठवड्यात काही होणार आहे, पुढच्या वर्षात, पुढच्या महिन्यात. जेव्हा आपण काहीतरी विचार करतो, हे असं होणार असेल का, ही इथे जाणार असेल का, विल आय बी सक्सेसफुल टुमॉरो, सो विल आय बी सक्सेसफुल, सो दॅट इज वॉट यू थिंक. वेन देर इज अ होप, येस आय विल बी डुईंग ग्रेट, that's a belief, that's a trust, that's a hope. Okay, and probably म्हणजे जेव्हा एखादी वस्तू, एखादी ऍक्शन होण्याची शक्यता असते, देर इज अ चान्स, मे बी और मे नॉट बी, दॅट इज द प्रॉबबिलिटी. सो जेव्हा आपण ह्या सगळ्या बद्दल बोलत असतो, actions which can happen tomorrow, actions which can happen in coming time, when you think about, when you hope about, when you believe, or if there is a probability of things happening, you talk about future tense. All right, then we learned about the rule. मॅम परत कधी क्लास आहे? आपला क्लास आता उद्या परत. ओके, so when we talk about the rule, what is the rule that you need to follow when you talk in a future tense, when you talk about an action that is going to happen? So your subject plus will or shall. So here the showstopper, the catch of the future tense is will or shall. Will or shall plus the base form of the verb. The base form of the verb is nothing but the verb that you use in your present tense. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब म्हणजे काय? वर्ब जो आपण प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरतो, तसाचा तसा आपण फ्युचर टेन्स मध्ये वापरायचा. पण इथे डिफरन्स काय आहे? प्रेझेंट टेन्स मध्ये आपण विल शॅल वापरत नाही, बट इन फ्युचर टेन्स आपण विल आणि शॅल वापरतो. ओके, सो आय विल प्ले इन द इव्हनिंग, आय विल डू माय होमवर्क टुमॉरो, आय विल विजिट दिल्ली इन द नेक्स्ट मंथ. ओके, असे सेंटेन्सेस आपल्याला बनवायचे. Probability, Manisha Deshmukh, probably means
there are some chances, like I may go, I may not go. So that is a probability. Okay, when you're not sure about things that are going to happen, in the coming time. सिम्पल टेन्सेसला आयएनजी नाही, आयएनजी फॉर्म नाही वापरत का? येस, सिम्पल टेन्सेसमध्ये आयएनजी फॉर्म वापरत नाही. आयएनजी फॉर्म वापरण्यासाठी दुसरा टेन्स आहे, तो आपण कमिंग क्लासेसमध्ये कव्हर करणार आहे. प्रथमेश पाटील, येस. टाइम का आहे क्लासचा? प्राजू, इट्स 12 to 1. ओके, 12 ते 1 आपला क्लास असतो. येस. त्याच्यानंतर आपण आज काय शिकलोय? आपण शिकलोय युजिंग डू इन सेंटेन्सेस. आपण डू सेंटेन्समध्ये केव्हा वापरतो? जेव्हा प्रोनाउन आय, वी, यू, दे हे वापरले जातात. कुठले प्रोनाउन्स आपण डू साठी वापरतो? आय, यू, वी, दे, डू. ओके, अँड ही, शी, इट, डज. म्हणजे ही, शी, इट आपण वापरणार जेव्हा आपल्याला डज वापरायचं असतं. जेव्हा सेंटेन्समध्ये, जेव्हा आन्सरमध्ये ही असतं, तेव्हा आपण क्वेश्चन डजनी बनवतो. ओके, त्याच्यानंतर आपण शिकलोय हाऊ टू फ्रेम क्वेश्चन्स, बिकॉज you also need to ask questions when you are meeting new people, or when you want to know about something, when you want to inquire about something. Okay, so framing questions is also important so that you can communicate with people, you can fall into a conversation. जेव्हा तुम्हाला एखाद्याशी संवाद साधायचा आहे, कॉन्व्हर्सेशन करायचंय, एखाद्याशी बोलायचंय, कम्युनिकेट करायचंय, तर तुम्हाला क्वेश्चन्स फ्रेम करता आलं पाहिजे. आणि त्यासाठी तुम्हाला हे लक्षात असलं पाहिजे की डू आणि डज आपण केव्हा वापरायचं आहे. दे लाईक आईस्क्रीम, त्यांना आईस्क्रीम आवडते का? डू दे लाईक आईस्क्रीम? सो तुम्ही विचार करायचा आहे, इट्स अ ग्रुप. अँड येस, मोस्ट इम्पॉर्टंटली तुम्हाला इथे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सनचं भान ठेवायचं आहे. ओके, इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू समवन अबाउट द अदर पर्सन, देन इट इज थर्ड पर्सन, आणि थर्ड पर्सन मध्ये आपण ही, शी, इट वापरतो. Yes, if you are confused about this, you can go back to our earlier classes. If I'm not wrong, we covered this in the second class. Okay, तर is आपण इथे घेतलं होतं आय लाईक आईस्क्रीम. वी स्टार्टेड विथ दिस एक्झाम्पल. सो आय लाईक आईस्क्रीम. डज ही लाईक्स आईस्क्रीम, और डज शी लाईक्स आईस्क्रीम असं म्हणणार का आपण? नो. डू यू लाईक आईस्क्रीम? डू यू लाईक आईस्क्रीम आपण आन्सर मधनच घ्यायचंय. डू यू लाईक आईस्क्रीम, कारण आपण त्याला विचारतोय तुला आईस्क्रीम आवडतंय का? डज ही कम ॲट माय होम? डज ही कम ॲट माय होम? भारती, त्यावर व्हॉट इज दिस क्वेश्चन? Did he come at my home? Because this is what you're talking about, past. And do, does is used in present. Do or does is used in present tense. Okay, जेव्हा आपल्याला past tense मध्ये बोलायचंय तेव्हा आपण did वापरणार. So that is going to be our next topic. That is why आपण आधी हे बघूया. I will go to Maharashtra in the next month. Okay, Prithviraj Patil, make it correct. In the next month. Okay, so does and do we use when we have to frame questions in the present tense. Okay, now let's see how to frame questions when we talk about past tense. Story link, it's storyweaver.com, storyweaver.org, storyweaver.org. All right. So, yes, we use do and does in simple present tense. Simple present tense.
डू डज आपण केव्हा वापरतो? वेन वी यूज सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. नाव लेट्स अंडरस्टँड हाऊ टू फ्रेम क्वेश्चन्स इन when we talk about past tense. All right. I ate apple. Simple sentence है. I ate apple. This is simple past tense. Now, what is ate? What is it? Is it a new word? Is it a new word? I expect answers from you. Ate हा काय शब्द आहे? येस, इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ ईट. ज्यांनी कोणी इरेग्युलर वर्ब्स काल चेक केले असतील, वाचण्याचा प्रयत्न केला असेल, त्यांना कळलं असेल ईट इज अ पास्ट टेन्स ऑफ ॲट. अँड वी आर नाव लर्निंग अबाउट फ्रेमिंग क्वेश्चन्स इन सिम्पल पास्ट टेन्स. सो आय एट ॲपल. हेच जर तुम्हाला एखाद्याला प्रश्न विचारायचा असेल, डिड यू ईट ॲपल, डू अँड डज विल चेंज टू डिड. Okay, do and does will change to did. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. दे एट ॲपल. त्याचं कसं करणार आपण क्वेश्चन? हाऊ विल वी आस्क अ क्वेश्चन? दे एट ॲपल. Does, Nishigandha Ingavre, we don't use does when we talk about past tense. We are expected to use did when we talk about past tense. So here, when we are learning framing questions in past tense, did is the eye catcher. Did is important. Okay, so did they eat apple? Because they is the pronoun that we are using in the sentence. Did they eat apple? Yes. Now let's take, instead of they, he. So how will you form a question? Did he eat apple? I ate apple. Did I eat apple? तुम्ही याच्यात काय बघितलंय? काय नोटीस केलंय? आपण जेव्हा एखाद्या सेंटेन्समध्ये, पास्ट टेन्समध्ये जेव्हा एखादा सेंटेन्स बोलतो, तेव्हा आपलं वर्ब तिथे ईट आहे, आपलं वर्ब पास्ट टेन्समध्ये. पण जेव्हा आपण क्वेश्चन विचारतो, तेव्हा आपलं क्वेश्चन काय होतं? प्रेझेंट टेन्समध्येच त्याचा वर्ब राहतो. आपला वर्ब प्रेझेंट टेन्समध्येच राहतो. ईट अँड एट, if you have noticed this difference. Eat in the sentence, it remains in past tense. But when you frame a question, even if the question is about past tense, the verb will remain in
प्रेझेंट टेन्स. आपण इथे असं म्हणणार नाही, डिड दे एट ऍपल? नो. डिड ही ईट ऍपल? आपल्याला कसं कळेल की हे क्वेश्चन पास्ट टेन्सचं आहे? डिड. जिथे डिड वापरलंय तिथे हे क्वेश्चन पास्ट टेन्सचं आहे. पास्ट टेन्स बद्दल आपण बोलतोय. जर तिथे डू डज असेल तर हे प्रेझेंट टेन्सचं झालं. ओके. सो वेनेवर वी फ्रेम अ क्वेश्चन इन पास्ट टेन्स, डिड वापरायचंय अँड द प्रेझेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. You are supposed to use the present form of verb when we frame a question in past tense. Okay. So did plus subject plus verb in base form. Verb in first form. Base form means verb in the present form. Okay. आय थिंक आपल्याला नेगेशन्स उद्याच्या क्लासमध्ये घ्यावे लागतील. नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण उद्याच्या क्लासमध्ये घेऊया, कारण आज आपण डू डज आणि फ्रेमिंग क्वेश्चन्स घेतले. डू डज डिड. सो नाव ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन्स. टिल नाव आतापर्यंत तुम्ही फक्त बोलत होता, आता तुम्ही प्रश्न विचारणार आहे. तुम्ही फक्त सिंपल सेंटेन्सेस बोलत होता आतापर्यंत, आता तुम्ही प्रश्न विचारायला शिकायचे. कम ऑन, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन. आता मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे प्रेझेंट टेन्स, फ्रेम क्वेश्चन्स. आपली ऍक्टिव्हिटी आहे फ्रेम क्वेश्चन्स. Present tense, you have to frame a question using the verb live. तुम्ही क्वेश्चन फ्रेम करायचा आहे लिव्ह इन प्रेझेंट टेन्स. बघूया कोण उत्तर देते करेक्ट अँड फर्स्ट. लेट्स सी हू इज द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. You have to frame a question in present tense using live. Where do you live? But you are going to use do and does. Yes. Do you live in Pune? Do you live in a house? Do you live in a house? Do you live here? Yes, Aarti Bharamkar, Shamnarayan Rajbhar, you all are correct. Does she lives in Pune? Does she lives in Pune? डज आलं म्हणजे तुमच्या वर्बच्या नंतर एस आलंच पाहिजे. कारण डू ला एस लावलं तर डज होणार, डू ला ई एस लावलं तर डज होणार. तसंच तुमच्या वर्बला सुद्धा एस लावायचे वेन यू आर युझिंग डज. वेअर डू यू लिव्ह? ओके, बट यू हॅव टू यूज डू. बिगिन, स्टार्ट, ट्राय टू बिगिन द क्वेश्चन विथ डू और डज. डज शी, डज ही लिव्स. डज बरोबर वर्बला एस आलंच पाहिजे. सो डज शी इट्स अन ऍपल? ओके, येस, यू आर करेक्ट भाग्यश्री. चला आता डज पासून एक सेंटेन्स बनवा. डज शी लिव्स इन बीड? डज शी लिव्स इन मुंबई? येस, यू आर करेक्ट. डू यू लिव्ह? येस. वेन यू आर युझिंग डू, वर्ब बरोबर एस ची गरज नाहीये. बट वेन यू आर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन विथ डज, तुमच्या वर्ब बरोबर एस असलंच पाहिजे. Do you live in Bombay? Okay. Does she lives in Mumbai? Do you live in a rural area? Yes, Shri Malge. There is a spelling error. Does she live? Of course she lives. Okay, but that's not a question. Does he lives in Nasik? Okay, Bharti Tawar, add in over there. Does they live in Pune? Does, मी काय सांगितलं होतं, what is the rule? I, they, you. We have to use do. So when you are asking a question with they, you have to use do. Do they live in Pune?
Does she eats a fruit? Okay. All right. So let's take a next example. Same verb you have to use, but this time you have to frame a question in past tense. Past tense. लिव्हचा पास्ट टेन्स काय होणार आधी तो विचार करा. आणि पास्ट टेन्स मध्ये क्वेश्चन फॉर्म करायचं असेल तर आपण डू आणि डज वापरणार का हे बघा. डिड यू लिव्ह इन नाशिक? डिड यू लिव्ह इन नाशिक? येस. So whenever you ask questions, even if it is past tense, your verb will remain in the present form. So you will not say, did you lived in Nasik? No, lived होणार नाही. आपण जेव्हा क्वेश्चन फॉर्म करतो तेव्हा वर्ब भलेही आपला क्वेश्चन पास्ट टेन्सचा असला, आपला वर्ब प्रेझेंट टेन्स मध्येच राहणार. डिड ही लिव्ह इन सिल्वासा? डिड शी लिव्ड नाही येणार. हु इज दिस लिव्ड? हर्षा चव्हाण. डिड यू लिव्ह? वर्ब आपला प्रेझेंट टेन्स मध्येच राहणार, हर्षा चव्हाण. ओके. वेनेवर यू आस्किंग क्वेश्चन्स, फ्रेमिंग क्वेश्चन्स, युअर वर्ब विल रिमेन इन प्रेझेंट, जरी आपला क्वेश्चन पास्ट असला तरीही. डिड यू लिव्ह इन पुणे? ऑल राईट. लेट्स टेक द next verb over here. Instead of live, this time we will use the verb bring. So first we will do for our present tense. आधी आपल्याला प्रेझेंट टेन्सचा क्वेश्चन फॉर्म करायचा आहे, but this time using the verb bring. Bring. Did she bring an apple? Yes. Wonderful. Good job, Shruti. Shruti Varadkar. Do you bring? Okay. Did you bring? आपण past tense नाही करत आहोत, आपण प्रेझेंट टेन्स करतोय. So in present tense you are supposed to use do and does. निकिता शिंदे, correct yourself. आपण प्रेझेंट टेन्स करतोय. So in present tense you are expected to use do or does. Do you bring fruits? Yes. Manisha Sontake, you're correct. Does he brings gifts? Yes. Aditi Dahiwalkar, wonderful. Do you bring banana? Okay. Does she brings water? Oh, does she? ओंकार कोल्हे. डज, डू बरोबर डज जातं. ऑल राईट. गुड ट्राय क्लास. सो कीप प्रॅक्टिसिंग. आजचा होमवर्क तुमचा काय आहे? यू हॅव टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स. टिल नाव यू आर फ्रेमिंग सिम्पल सेंटेन्सेस, बट नाव यू हॅव टू आस्क क्वेश्चन्स. कोणीही तुमचे फॅमिली मेंबर्स बाहेरून आले, तुम्ही विचारायचं आहे की डू यू वॉन्ट वॉटर? येस. डिड द डोरबेल रिंग? असे तुम्ही प्रश्न विचारायचे आहेत. डिड ही कॉल मी? डिड शी कॉल मी? येस प्राजक्ता गावकर. You have to start asking questions now onwards. That is your homework. Okay. So you have to make a list of questions in past tense and present tense. In past tense, be careful, do and does. Be careful about the pronouns that you are using. In present tense, be careful about the pronouns that you are using. And in past tense, you have to use did, but the verb will remain in the base form. All right. So before we end our class, तुम्हाला इथे सांगायचंय की यू हॅव टू लाईक अँड सबस्क्राईब दिस चॅनल अँड कीप लर्निंग एक्सेल ॲज वेल. ओके. सो आपण आपला क्लास सरस्वती वंदनाने आज इथे एंड करूया. या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता.
सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या पहा.